Так, ну что, проверим, продолжим. Сейчас я чат проверю. Просто в прошлый раз какие-то проблемы были с чатом. Доброе утро всем, добрый день, добрый вечер. Так, несколько секундочек, прошу вас. Так, здесь есть. Угу, все нормально, все работает. Замутить. Можно закрыть. Ну что, продолжим, пожалуй. Так. Так, нам надо на первый урок. Я хочу заклинание учить. А я уже буду. Просто сбилось. То отслеживает, то не отслеживал. Пойдемте. Всякие секретики, может, какие-нибудь. Кстати, какой-то... Что тут зынкнуло, не? Ага. Это что-то зынкает, не понял. Просто зынкает. Ой, подзависло. Прогружается, наверное. Так, секундочку, у меня такое еще. Ну нет, ну красота же, скажите вы. Чтобы мой компьютер тянул бы получше, был бы вообще песня. Погодите, я это знаю, как делать. Картина. Там снизу красиво, потому что окна. Так окна похожи. Lumos. Сейчас мы найдем эту картину.
Ведьма на костре сжигает. Просто я же в следующий раз могу сюда не прийти, просто-напросто, точнее, искать не придется. Подлагивает все-таки сильно. Тяжело прогружается, походу, на моего компьютера все это. Блин, тут даже... Revelio. Protego. Lumos. Все по заданию. Давай еще ниже спустимся. It's not on your nose. Thought you'd want to know. Ладно, пойдем в класс. Я постараюсь запомнить место. Пойдем тут ближе. Ладно, пойдем в тот класс 42-й. 42 шага или что? 102 метра. Да. Ну, не знаю, мне прям нравится сама атмосфера даже. Очень приятная. Ты МакГонагал? Я думаю, что нет. Lumos. Блин, Revelio. я путаю еще в кнопках. Так, ну эта кошка, мне кажется, тут не просто так все равно. Чего тут на меня коситесь, ребята? Наверх. Погоди, тут что-то похоже в картине. Сундук выше. Погоди, это же здесь. Lumos. Нет. Похожая картинка какая-то. Чё, кабинет? I've always said that travel broadens the mind. Посудачок там. Прям первый. Надо срочно какое-то заклинание, чтобы открывать замки. Lumos. Потом. Пойдем. Я теперь, правда, плохо помню, куда даже идти.
Так, вниз, вниз. Вниз, вон там где-то картина будет, да? Картина. Подожди. Нет, слишком низко, повыше была. Здесь я искал, по-моему, спускался, искал снизу, думал, это картина. Off on another adventure, are we? Где-то здесь недалеко. Замок. Чуть-чуть выше, наверное. Вот она. Так, ну теперь можно и на урок. Не терпится уже выучить заклинания, открывающие замки. Какую-нибудь лохомору. То столько добра стоит. Я хожу мимо, меня это смущает Professor Roman сильно. tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Что-то он там недовольно профессором. Начнем урок. Блин, что-то вебка, вот до этого была веб, настраивал вебку, она следила за моим лицом. Сейчас как-то Here, Behind неохота перестраивать. there is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? О, Welcome to year 5 Ты что, of индус? charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. что-то на 5 курсе как-то поздновато вы учите. Гудвин. Спасибо, Гудвин. Что-то не успел только прочитать. Accio. Что там? Проблемы с That is микрофоном? not bad. You are a Совсем плохо swift слышно. learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. То может That's проблема enough. не в микрофоне, а в моем As you all голосе? seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day. I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. В Дискорде, потому что, как он называется, там шумоподавление еще включено, из-за этого плохо слышно. Я одно время настраивал, вроде нормально было, а вот недавно что-то выключил, включил его, и она опять все сломалась.
Здравствуй, Семен. Ты сам не играл? Не смотрел? Ждать. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Нормально. So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Мне надо, чтобы ближе прикатилось. Stones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Так она еще катиться Now, же I будет, да? could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. Так, манящие чары акцию. Притягивает цель заклинатель. Нажмите назначенную кнопку, чтобы использовать акцию. Притянуть цель ближе. Нажмите еще раз, чтобы прекратить использование чары. Оп, чуть-чуть. Как же хорош. Блин. Короче, на оранжевом можно заканчивать, и будет отлично. Я прирожденный волшебник, ё-моё. Very good. Points to Gryffindor. О, да. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Я синими, она красными. Окей. Салават. There we go. О, здесь чуть-чуть по-другому. That's it. Watch this. Надо посильнее. Мне еще нравится тут движение, походки, то что я даже... Ну-ка, погоди, спиной могу поставать. Ова! Эффектно. Ой-ой-ой-ой-ой. Not to worry. Вот, Варя, я как что, проиграл? Да вымахивался. Блин, получается, что проиграл. Слушай, а я могу сбить ее шар своим? Блин, дед, ты чуть-чуть мне мешаешь. Я не отменил. Подожди, можно переиграть? Let us make this a bit more interesting, shall we?
А, ну это не конец, это было этот. Здесь, кстати, по-другому было немножко. О, I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. There we go. Accio. типа, блин, он как-то разгоняется сильно. Excellent control there. Misha. Уйди, девочка. Девочка, уйди. Да, я твои шарики сейчас вытолкну. Не, так чуть не вытолкнул ее. Плохая была. Here we go. That is how it's done. Accio. Эх, Splendid. ничья. Еще, может? Не Very помню. good, both of you. Well done. Что, уже ничего не дадут? Мне надо было победить, может быть. Class is dismissed. Gather your things on the way out. A tight game. It turns out we were evenly matched. Took me weeks to become Не proficient. зазнавайся. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. Конечно, уж 5 лет учишься, а я только приехал. Just before my birthday. My mother Куда? В Уганду? requested me to teach divination here. Before I left, we had left Uganda В and Уаганду. were halfway around the Ну, world Уганду. at a new school in a new country. Или как там была? Ваканда, Уганда. Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. Конец I remember аллея. the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me. Короче, в пещере. This enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Так же как кастуете туда. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. Что? So yes, Хогвартс bigger than круче. Hogwarts. But it never Ванды seemed ваши. intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. 3 часа болтал, а теперь давай, говорит, не задерживай Of профессора. course. Я что за фраер? Can use Ты хочешь поговорить со мной? If you would. Professor Ronan reminds me of my grandfather.
You'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know it won't work on you. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that. Cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Ладно, давай побазарим. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? And what a close match between you and Miss Onai. Invigorating. Змеи. Thank you, Professor. Прям I enjoyed the сосредоточенно. match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing. Подождите, у нее сзади он там дева стоит. Для пыток, которая. Или мне кажется. Интересный персонаж, конечно. Ничего взять. Так, я не могу сразу с тобой позаниматься, чтобы 20 раз не бегать. А, у меня расписание тут даже есть. Бабочки. Бля, все через низ уходили, а сверху покои профессора. Ой. Да опять замок. Дайте мне замки взломать. Что ты хочешь Hello сказать? there. You're the new student, aren't you? Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's Я тебя been видел. whispering Мы about. с тобой уже знакомились. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Давайте будем Begins luck. добрыми. My brother William would tell you not to be so humble and to Не trust your будем abilities. зазнобами. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Все? Что хотел-то, ё-моё. Сундук. Ой, где-то сундук. Где-то он давно сундук, да? You can't imagine how inconvenient travel was before I Werewolves, invented where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't get Peeves a smack. She says it's a boot and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. Меня накажут за тебя. And you're both wrong anyway. Во, It еще was по the голове Master's пролетело. fault. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Flack. Что, улетел? О, кошка еще одна. Что это такое? Это сова? Интересно. 2. Так, по вопросикам 2, я так понял, да? Это сумма, наверное, получается здесь. 4, конь.
Погоди. Цифры тут спрятаны. Revelio. Короче. Два. Интересно, конечно. Попасть не могу. Книжку. Здорово, рожу. За Гриффиндор, конечно же. Меня сразу взяли. Без смс-регистрации. Так, что-то, наверное, пока слишком сложно для меня. Конь. Сова. Где тут сова находится? Сова ниже коня. Ладно, вернемся потом к этой загадке. Пойдем на урок, сходим еще один. То мы еще нифига не умеем. Где тут сундук? Где-то там наш, что ли, сундук? Или нет? Не он. Ту-ту-ту-ту-ту. Ой, быстро бегать нельзя. Начинает лагать, если быстро бегать. Не успевает прогрузиться. Надо, наверное, SSD-шник игру ставить, может полегче было бы и поставим, прогрузим. Опять пивцем что-то говорит. О, глазики, ничего себе. Revelio. Что, ничего не дадут с этой статуей? Пойдем на урок. That all you've got? Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso. Не Левиоса, а Левиос. Levioso. A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Интересно, чем вы 5 лет занимались, ребята? Levioso. Прошла жара. Now, let's try something a little larger. Да без проблем. Как кнопка у меня будет?
Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? Хорош. This time, cast Levioso first, Получается, then манекен basic cast. круче. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Прививайте желтые щиты, используя контролирующие заклинания, такие как левитационные чары Левиоса. Good. Now, the basic cast. Well done. Well done. Very good. But the best way to practice Sure. is by dueling. We'll start with you Подеремся? two. Duelist, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, О, I want a fair duel using only Levioso, Чувачок. basic cast, and Protego. не на того напал. No. Let's just say I'm a quick learner. I do enjoy a lively duel. There you go. Okay, Sims. Клоун. Use the basic cast when your opponent's guard is down. Куда ты прыпался, дядя? You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Haggard. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things. Конечно, я же избранный, I demand по-любому. excellence from my students. Мне мама всегда They так are говорила, capable что я of особенный. achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. Она что-то знает, So, что-то I advise you подозревает. to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Че тут топчете? А, вот любовники все. Так, сейчас я хотел вас посмотреть, что-то донаты настроить. Что у меня какая-то проблема с донатами, настройки доната. Почему-то они очень быстро. Секундочку. Прошу немного. Длительность надо увеличить. Хотя бы секунд 10. Вот. Да. Да даже 15 минут. Кого мы обманываем? А, оповещение быстрое, да. Оповещение быстрое. Почему
Почему здесь так мало? Ну-ка, сейчас мы проверочку, как тут. Ладно, потом проверим. И ты тут. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Тоже закрыто будет. Понимаю. Ну что, Себастьян обиделся, думаете? Он подумал, что его размотал. Тут тоже дело. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about Это Слизерин, It was certainly клоун. good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Хотел Then again, повымахиваться. perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck, or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Да, дело тоже, смотри. У них у каждого дело в этом. Это наказывать учеников, что ли? Так, давай, наверное, да, дополнительные задания. Потому что если я с Уизли поговорю послеурочно, то это будет закончится день, может. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. С Люканом Шумби.
так. Так, так, так. Глаза прикольно такие моргают. Блин, там опять сундук, смотри. Где-то сверху. Где-то сверху. И у меня даже камера не поднимается так высоко. Еще не показываюсь. Нет. Ладно. Блин, что прохладненько. Носочки одеть, наверное, надо. Так, сейчас, секундочку, я, правда, носочки одену. Ух, замерз. Так. Включить. Ух. Или прикрыть просто на балкон. Блин. Что за... понял, что за коллекция. Малфой. Revelio. Предлагаю погрузиться, наверное. Сейчас. Ой. Зависло? Нет, стой. Подождать надо, пусть прогрузится. Что, может, уже все? Кит или не кит? Опять замок. Oh, not again. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as for only one time per week, I can plunge the boy's lavatory, not for the leak. Please, you'll make me late. He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. To draw up a contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have one weekly swim! Whee! Что свои книги расспросила? Revelio.
Если только вы не находитесь в отчаянном положении, вероятно, лучше избегать этого конкретного туалета, поскольку, как утверждается, он является одним из любимых мест Пивза для его нелепых шуток. Да тут замок все равно, блин. Даже этот... Это что-то написано. А, и там сундучок лежит. Я вижу, он там просвечивался. Что это за рука такая тут? Вот это женский, да, туалет? А можно? Я могу женский туалет зайти? А, это для полотенчиков. Интересно. О, сундучочек. Голдишка прилипла, галеончики. Говорящее зеркало. Ой. Revelio. Это статуя волшебника Дезмонда Долговязого, высокого худого волшебника, который, кажется, очень гордится собой. По какой причине, никто точно не знает. Где-то сундучишка была. Как тут подлагивает у меня прям печально, груз, печаль. Может, все за картин, кстати, он подлагивает такие вот. Сюда сота не хватает. Карта Аргилшира. На этой карте изображен Алгершир, регион в Шотландии, где находятся Гибридские острова, родина гибридского черного дракона. Lucan's just over there. Что сказал? Что мне... Так, сейчас секундочку, пожалуйста.
Так. Protego! Lumos. Levioso. Ага. Я угадал. Хогвартс, Шмогвартс. Лошадь. О, сундучишка. Ну и рябиновая отвалила. Опа, я пропустил тут. Закрылась. Revelio. Levioso. Надо как-то... Вон поговорим, что он мне расскажет. Can I help you? Ты? Малой? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. Что-то ты не слишком молодой. Crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. Да, не I'm будем flattered to задаваться. hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist. Пожалуй, надо все-таки закрыть балкон. To liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Не дотянулся. Да, конечно. Квиз – это хорошая мотивация. You could duel with a partner if you like. The first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Конечно, давай, погнали. Spectacular! Let the fireworks begin! Основу мы знаем. We'll make you regret signing up. Капслок. Че, влево-право? There goes my wager. Act like a winner! Don't shy away now. Accio. Ого-го, я нашел способ. Изи-бизи. Very squeezy. I could never duel like that. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first crossed wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. Где мой приз? Даже размотал. Так, ладно. Хочу. Да ё-моё, опять замок закрытый. Замок. На, вот выхода главного. Маятник.
Журнал открыть. Что у меня за уровень? Ничего, да? Снаряжение моргает что-то. А, на перчатки новые. Больше вроде бы ничего так. Все, что можно идти дальше. Сохранение было такое. Just wait till I've grown a bit, then we'll see how well you do. А, мы с вами дрались? I feel sorry for your next opponent. Дрались. Revelio. Да. Ревелью. Блин, я только кнопочки забываю. Че, что начал нажать? Кстати, этих нету. Движущихся лестниц, как они там называются. Lumos. Revelio. Levioso. Блин, а тут 3 пара надо, у меня такого еще нету. Что мне там дали? Что-то... Где-то за что-то давали, там за коллеты свое испытание, может. Шапа. Сигарем, что мне не нравится так что. Где снаряжение, я могу перчатки мешнуть.
Не, если очки будут давать статы, то можно будет, да. Revelio. Это фонтан во дворе Трансфигурации с изображением Виверна. Служит местом отдыха и собрания студентов, несмотря на слухи, возможно, спровоцированным сэром Кедаганом. Это, безусловно, не та самая Виверна из долины реки Уай, убитая веселым рыцарем помимо его воли. Кошку погладить. Погоди. Сундук. Где-то он закопан. Он закопан, что ли, или что? Или он в кусте где-то? Вот, и тут. Что происходит? А, стригается. Мне тоже не видать. Ничего, притянуть даже. Ой. Никто со мной поговорить не хочет. Кстати, там этот вход открыть. How nice to see you, my young friend. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streamer. Что Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. Палочку. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them.
Naughty. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you замерз, правда, вообще. Так. Мне бы что-нибудь найти у вас. Нечего найти. О, репары, я знаю даже, куда их юзнуть. А вот и форму нашел. Другая кошка, она просто цвет поменяла. Куда там зовут меня? Секундочку. Турбо. Так, сегодня нужно Steam закрыть, чтобы меня прям меньше лагало. Discord закрыть. Официальная форма. Тут защита. Внешний вид мы можем поменять. Со стильным жилетом. Золотой этот пиджачок мне нравится. Уже прокачаюсь немножко. Ah, there you are. You have a new spell? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no... Да, правильно. Что-то почему-то... О. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. I'll start on the task right away, Professor. Конечно, возьмешь, куда деваться. Что хочешь.
Accio. Leviosa. Здесь. This is the right area. Где I wonder where the flying page is. Revelio. Accio. Got it. A flying page must be around here somewhere. Да, я видел же. Brilliant. Что далеко ходить не надо. I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Ого, тут разные кнопки появились. Хорош. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Это левел. Башня? Как зайти в башню? Блин. Тут, конечно, интересно все происходит. Тут один кубик. В принципе, с одним кубиком можно просто... Нет. Что не пробует открывать. Нет, что-то не срабатывает. Или бросает. Нет. Это по-другому должно быть. What are you up to now? Idea that I don't write down. Touch, trial. Так. Задание. Образцов древнему, но... Коллекции.
Ой, там совиная почта появилась. It's a relief to finally have an answer as to why that. Ради выполнить задание. I really have made a mess of things. Что ты мне скажешь? Oh, hello. Nice to see you again. Thank you for asking. And I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. Recall that I was trying to pass non-verbally when we met in the common room. Well, I mastered that. And now I've taken to creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library Тогда books. быстрее договори, My мне arms надо are so собрать. tired carrying them По-моему, around all day. рассыпалось. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did Army tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Так. Секунду.
Блин, погрузись, пожалуйста. I'm going to have to use Accio to get to those books. Accio! Got it. Only 4 more to go. Revelio. Где-то открывается звук, значит. Мне кажется, тут вон там вот. Ладно, пока книжки пособираем дальше. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be. Revelio. Тут закрытая секция, или как она называлась. Revelio. Старейший библиотекарь. На этом портрете изображен один из первых библиотекарей Хогвартса. Ходят слухи, что он вообще не вносил шум студентов и прославился постоянным использованием заклятия немоты при малейшем чихе. Sharp was in a mood. Not a single student got their thinking draft right, and he vanished the contents of every cauldron in the room with one cast. Ronan certainly employs creative teaching. While I don't always enjoy his games, I can admire the enthusiasm. I'm going to have my own telescope one day. I've already decided that Jupiter's my favorite planet. Что намек на кольцо? Suppose Saturn's got the wheels on it. It was perfect for stargazing the other night. It's a cloud in the sky. I've never seen the heavens so clear. Do you think that's a bad omen? Defense against the dark arts can be intimidating, but Professor Hecat actually makes it seem manageable. Do you think if we asked Charlotte, she'd let us go up early to the astronomy tower? I bet she would. She lives for it. I wonder if you learn different things about astronomy at a world. Although I can't see anyone being as passionate about it. Вы бесконечно болтаете. Yes, Professor Binns does quite well. Accio. Revelio. Кто там этот? Сундучишку нашел. Lumos.
Пойдем со мной, пойдем со мной. Я покажу тебе портрет. Испарилась картина? Где книга последняя? Revelio. I've always said that travel. Revelio. Accio. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Поставил, пришлось вылить. Сегодня был хороший день, пока Гаррет не опрокинул свое дурацкое зелье в златоглазок, которых я и так долго настаивала. Пришлось вылить и из котела начать заново. Он просто невыносим, думаю, что ему нет равного в зельеварении. И постоянно срывает уроки профессора Шарп по своим экспериментам. Одно могу сказать точно. Если бы Гаррет не был племянником профессора Уизли, его бы уже исключили из школы. Сегодня на ужин снова рыба. Она даже начинает мне нравиться, хотя мясной пирог все равно вкуснее. Я, кстати, поддерживаю, да. Так, вот этот сундучишка. Reparo. Что тут? Revelio. Ничего не получается у меня, да? Levioso. Lumos. Как-то, короче, можно телепортнуться будет потом, скорее всего. Профессор Блэк. Может быть, стоит наложить запрет на применение чар в библиотеке? Кто-то уже не раз тайком пробирался в запретную секцию. А Крисита Блюм, похоже, считает читательный зал личным кабинетом для испытания новых заклинаний. Последствия этого зачастую бывают плачевны. В сравнении с этим проделки Пивза кажутся сущей безделицей. Бля, бабка старая, реальничаешь. Revelio. Тум-тум-тум-тум-тум. Пустите лаги. Accio. It's a relief to find out. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary.
Там мне не дала ничего. Комментарий. Какие-то детали палочек там. Ну ладно, блин. Прикольно. Опять. Revelio. How nice to see you, my young friend. I'd wager Ravenfall Tower has some of the best views in the castle. Someone saw a hippogriff fly right past the window. Revelio. Колокола три сестры. Колокола три сестры, как говорят, названы в честь 3 прекрасных, но очень крутых хребтов, которые величественно возвышаются над долиной Алгершира. Ходят слухи, что когда они звонят в замке, их мелодия разносится по долине и всему высокогорному региону. Местные жители уже много лет сбиты с толку таинственным звоном. I wonder how many secret passages Hogwarts actually has. I stumbled on one the other day. Finding a way out well. Well, fancy meeting Revelio. Эти доспехи принадлежат сэру Скаглторпу, беспечным, который несмотрительно вызвал горного тролля признаваться в игре музыкальные студии. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Shall we? Shall we?
чай заканчивается. Чаю. Да, конечно, грузится, конечно, долго у меня. Пытается. Так, дядя, не спеши, мне надо осмотреться. Я тебя потом As am сам I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. I don't trust them. Музыкальное сопровождение шикарное. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Это я, блядь. Spend a lot of time in detention, do you? Тебе Just enough to позвал. keep me well-rounded. Да, у нас еще будет время. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Ну, ты мне должен теперь. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. It's beard from the Forbidden Forest. Look! What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Что смотреть, что происходит? Пока ничего не вижу. Hoof and Sugarfoot. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Oh, hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, we can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Я вон деревню вижу, да. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh? Any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. Reparo. Себастьян!
Levioso. Accio. Revelio. Ладно, я сюда еще вернусь. Что за сумма? Давай, я буду все собирать. Нам все надо. I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim, though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them, unfortunately. You've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Ты где огонь-то нет? Огня. Кушечку погладить, погоди. Такого своего. Revelio. Грибы. Accio. Дверушки там. Пойдем, ты что? Mr. Moon. He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Ты что, пьян? Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Huh? Demi guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, and he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Revelio. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is. Or rather, she was.
She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Блин, серьезная локация. Это как в этом. Блин. Ой, дайте погрузиться домам-то. Как в Скайриме просто миллионы. Большая локация, все лазить, облазить. Каждую щелку понюхать надо, потрогать. Судьба. Honestly, if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about them. We all flock to it like moths to a flame. Да погрузись тоже, почему проваливаешься? Revelio. Это ненадежно сложенный набор котлов возле магазина Кридвен. Призван рекламировать товары внутри. Следует отметить, что укладывать котлы таким образом не рекомендуется. Если вы хотите сварить зелье, которое должно давать предполагаемый эффект хотя бы по общему признанию, то смотрится довольно привлекательно. Мне нужна палочка пока что хотя бы. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get. Палочку сначала, я думаю. Some other bits? Yes. Dittany seeds, some spellcrafts, and some potions. Perfect. Can't wait to see what you do with the new one. Да мне самому A short интересно. list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Да без Б. Remember, have fun. It's Hogsmeade. Да уж. Ну, Таливану мне надо. Тут что-то... Так, давай мне сначала к Ливандеру хочу. Талима, ну не лагай, пожалуйста. Revelio. Лавка Оливандера. В этой уютной, немного захламленной лавке, которой управляет дружелюбный и всезнающий Гербольд Оливандер, палочки самых разных пород дерева и сложной гибкости обладает одной из 3 магических сердцевин. Выбирает своих владельцев. Занимаясь производством волшебных палочек с 382 года до нашей эры, семья Оливандеров считается лучшим изготовителем волшебных палочек в Британии, если не во всем мире. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes,
About time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand-makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect one, shall we? No, not you. Давай жопу носорога. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. Выглядит пока что неплохо. Нет. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. А, какая стрёмная на вид. Да, другая. Oh goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. Третья будет самое то. Where are you? Perhaps you? There you are. Я думал, красный будет футляр с моей палочкой. You might be the one. Here, take it. Что? Классика серая, блин, ты что, дядя, блин? Не научись, да уж. How intriguing. Curious indeed. How intriguing. Curious indeed. Черная. How intriguing. Блин, какой живой будет прям. Спираль нет. Curious indeed. Только спираль такая. How intriguing. Curious indeed. Легкую спираль черную или вот эту? How intriguing. Тут будет вот такая, да? Curious indeed. How intriguing. Curious indeed. Черное дерево хочу. Бузинная палочка, слышишь? How intriguing.
Curious indeed. Ah, phoenix feather. Exceptionally rare, and a core with a strong sense of initiative. A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. How intriguing. Че про единорога ничего не говоришь? Curious indeed. What do you think? Выглядит кайфово в руке. Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sense a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Don't be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again, if ever I can be of further assistance. А прокачать палочку можно? Reparo. Revelio. Accio. Это что? Зайдем 3 метлы тоже. Revelio. Я сундучок видел. Мешок на крыше. Надо выпить еще. Нынешним владельцем заведения является Сирона Райан. Мне говорят, что 3 метра столько же лет, сколько самому Хоксмиту. Это давнее место, сбор жителей деревни студентов Хогвартса, которые хотят насладиться сливочным пивом или огненным виски. Мешок я видел. Полмонеточки. Сундучишка. Revelio. Замок. Замок.
Revelio. Revelio. Наш дверь потерял. Так, из замка я вышел. Давай раз, два. Ну да, давай назад вернемся, потому что все равно не на площадь надо будет потом. Revelio. Подожди, я не... Да, зелье, вот, я в котлы зашел просто. Revelio. An inquiring mind. Интересно, довольно таким. Revelio. Зачарованная лестница в фолиантах и свитках, которая складывается, если нужен доступ к определенной книге. Владелец по имени Томас Браун продает различные товары, в том числе магические цепи, которые необходимы для колдовства. Ну да, вот прокачал старт.
Тебе за спину схожу там, потом поговорим, ладно? Revelio. Leviosa. Accio. Reparo. Lumos. У меня уже нету этих. Revelio. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here. Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Да уж, все что-то кусается. Точно. Очки все-таки правда дают. Баф. Тут еще по цветам различия есть.
Очки тоже пусть будут невидимые. Мы уже прокачались мальцом. Коллекции. Что я... Кушать начинаю хотеть. Revelio. Где-то на улице заводится мальчишка. Давай посмотрим. Revelio. Так, кролики не бьются. Совы не стреляются. Замки. Revelio. Accio. Revelio.
Lumos. Revelio. Levioso. Reparo. Accio. Revelio. Что-то... Я первый стол. О. Подвешенная кабанья голова. Это подвешенная кабанья голова, закрывает глаза и шмыгает носом, но наблюдая за убогой атмосферой и довольно колоритные клиентуры трактира. Кабанья голова. Сколько я выпить могу? Revelio. Accio. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue power. В брюку... Давай в зелье зайдем, потом в брюку, потому что да, то я сейчас уйду в то направление. Revelio. Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses. And I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Рецепт приготовления образующего на коже выпившего каменистую пленку, который считает от различных повреждений. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Тут невидимая была.
Rebellion. Магазин зелья Джона Пеппина был основан в 1753 году. Является аптекой в Хогсмите, где владелец Перри Пеппин продает широкий ассортимент зелий и ингредиентов для них. Rebellion. Сундук какой-то там снизу. Сундук вот там снизу. Вон тут. Тут. А, вот он. Как открыть? Rebellion. Надо не видеть, он когда видит кого-то. Ах ты, негодяй. Порошка. Well, hello there. Rebellion. Тележка с волшебной буквой. Это тележка принадлежит Тимоти Чайлобу, который управляет магазином волшебной буквы. Ему нравится быть в гуще событий и обращаться с покупателем за пределами магазина. Level up. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts is a 5th year. You must be positively really. Конечно, надо на курсе. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not 4 года просто пропустил. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neat. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm heading away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Oh, that's everything. Better go and find Sebastian. Revelio. Accio. Так, выпил, дайте потом сюда.
Revelio. Вот золотишко на кладбище. Revelio. Заброшенный магазин. Ходят слухи, что владелец заброшенного магазина использовал уменьшающий взгляд, чтобы эффективно хранить свой инвентарь. Однако он просчитался по сути, когда закрутилось тем, что все исчезло. Опа, одна. Lumos. Скала, вдоль скалы. Revelio. Accio. Revelio. Reparo. Accio. Revelio. Дерево у магазина Тимофила и Поганки. Это большое дерево, если с вами передержим магазин Тимофила и Поганки. Hello. Oh, hello. Oh, hello. Sorry I'm in a bit of a tizzy. I was just scolding some of the plants for spitting and nipping. I suppose it's my own fault for putting more than 4 to a tray. By the way, Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green. Welcome to Dogweed and Deathcap. Oh, mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there wasn't the constant demand for antidotes, I wouldn't need to stock so many of the little dears. Except, of course, for curses. And, well, if you've been petrified, then obviously you've come to the right place. Mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there's an uprooting, you'll be the next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear-up. Someone died in it? Aye. Fortunate, really, that it was just the one. Now then, how may I help you today? I think I'll just have a look around for now. Very well. Let me know if you see anything you like. What do you have for sale? Well, what say we show you some of what's available? Боевые инструменты.
Я понял. Revelio. Lumos. Accio. Revelio. Lumos. Так, на площадь, ну, маршрутом пишу, все обошел. Revelio. Accio. Revelio. Ты что, не мукаешь? Я понял. Accio. Revelio. Accio. I told you not to go down that path. Miss Peck from Ruden Peck said a customer lost a deeracle around here. I know we're not supposed to go down there. I just thought... You could have got us in a lot of trouble. I'm very sorry, Father. Only she said I might earn a reward. Instead, I just wasted our time. There you are! Ha! Finally! I'll have enough for that wind wisp. Ah, well, not meant to be. Also, I may have knocked over a dustbin back there. Never mind, I'll... Revelio. Accio. Revelio.
Что такое позже громко? Revelio. Hello. Oh, come in, come in. Welcome to Madame Slelling's Tress Emporium. I'm sure I've no need to introduce myself. They used to call me Snelly. Oh, Snelly, why aren't you studying to be an aura? But I showed them. They're stuck in the dust at the ministry, and I'm here, thriving. Absolutely thriving. But look at you. Look at you. I can certainly see why you paid me a visit. Looking for a change, are we? I'm not sure what you mean, but I'm quite all right as I am. Some are going for that muggle with consumption, sort of death becomes me allure. But you won't find poisons here. No need for chloride of lime or ammonia when you have magic. Why don't you spend a moment choosing how you'd like to look? You can change your hair too if you'd like. What services do you offer? What is it you might be interested in? Конечно. Надоело уже кошка чесалась. Revelio. Легко хохолок не дошел, и вот сюда осталось зайти. В общем, магазин спортивных товаров. Revelio. Что-то его упустил. Он закрыт. Off on another adventure, are we? Lumos. Revelio. Accio. Revelio. Вероятно, оставлено каким-то посетившим Хогвартс студентом Хогвартса. Эти заколдованные академические изделия прыгают, как настоящие лягушки. К каждому прилагается электронная карточка с изложением знаменитой ведьмы или волшебника. Revelio. Lumos.
Revelio. Lumos. Так, ну это не то здание, да. Revelio. Reparo. Revelio. Reparo. Accio. То прямо зеленый. Revelio. Lumos. Повезло. Revelio. Ого. Это серьезно уже.
Пойдем продадим туда. Туда нафиг. Лондон не продает. Let's look at what we have, shall we? Да, все можно продавать, короче. Let's look at what we have, shall we? Revelio. Revelio. Так я ж кукать, шмогать он тут не ходил. Revelio.
Полностью отражая вкус владельца по имени мисс Стипли. Эта чайная лавка утопает в розовом цвете и роскоши. Звонкий колокольчик издает веселый звук всякий раз, когда входит клиент. Revelio. Кондитерская сладкая крест подает разнообразные волшебные сладости, от летучих шипучек до карамельных бомб. Прежде чем попробовать товары из этого магазина, покупателям рекомендуется знать, какой эффект их ожидает. О, десяточка. Чапа. Revelio. Что, звонки? Тут что, шипучки. Эти усыпители сладости, содержащие, по словам жало веретениц, представляют собой маленькие шарики щербета, которые при употреблении в пищу поднимают вас в воздух на несколько дюймов. Revelio. Это лакомство взрывается, когда их едят, хотя это вряд ли может привести себе травму, но жевать их рекомендуется определенно аккуратно. Revelio. Revelio.
Lumos. Подъем. Rebellion. Lumos. Accio. Lumos. Неплохо прокачался в первый день, я думаю. Даже первый день не закончился еще. Че не хотел, до 11 левела. Rebellion. Клиффа хохола. Провидел, я еще сюда не сходил. Rebellion. Блин, кошки, вы будете мешать мне забрать страницу? Да ёп! Эти кошки почему-то шиваются поближе к магазину перьев Писар. Возможно, это декорация на перья или же лакомство, которое владелец часто их угощает. Rebellion. 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 Вредный скоп – это разновидность детектора тьмы, который начинает вращаться, свистеть, светиться, может происходить повод, так что не слушает доверия. Однако его следует использовать большой осторожностью, так как данный прибор почти мгновенно предупредит злоумышленников о том, что кто-то использует его, чтобы раскрыть их.
Revelio. Говорить. Чего я не могу торговаться с тобой? Ну ладно. Кстати, я где-то тут видел. Revelio. Все, я все открыл, ничего не пропустил. В принципе, все равно возвращаться сюда еще буду. I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Ты уж все Let's пошел, see дядя. what else we can get up to. Что происходит? Тролль? What fire? Draw it away from the building! Away from the village! Are we weakening him at all? Keep at it. We'll wear him down eventually. Accurate. What was that? A taste of his own medicine. Nicely done. That's right, you lumbering louts. He's faltering. A few more hits to do the job. Potato. Levians. Ого! Что это было? Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll? By yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that? The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you. Again. Reparo. Lucky they didn't do more damage. I'll go and see what he wants. Reparo.
more Officer Singer to worry about. Revelio. Энгис из Вудкрофта. Статуя Пуффендуйца Энгиса из Вудкрофта предполагает основателя деревни Хогсмид, который под давлением магов был вынужден покинуть родные места. Reparo. Почему не хотел со мной разговаривать? Revelio. Основанный в 1750 году, имеющий филиалы в Париже, Лондоне и Хоксмите, магазин «Шапка-невидимка» предлагает широкую выбор волшебной одежды и аксессуаров. Мистер Август Хилл и его коллега Отто Дибл с радостью помогают всем, кто заходит в магазин, получая удовольствие от помощи тем, чье чувство моды не развито как сильно у остальных. Mr. Hill was just singing your praises. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes. In fact, thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. Да уж. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. 3 broomsticks is just this way. I sell even more battle-worthy items. Продать надо, Should you be inclined,
You're most welcome to peruse my shop at your leisure. $2 есть, это неплохо. Revelio. В отличие от Кота манекена, которого Судин использует для тренировок своих дуэлей на манекены в магазине «Шапка». Невидимый служит лишь для демонстрации последних достижений волшебной моды. Блин, где-то еще 2 осталось. Клонение. Флипендо. Еще он сколько он Фоксмите? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, половинки. Revelio. Reparo. Levioso. Accio. Revelio. Что за штучка светится? Сколько у нас это? А, я могу прицеливаться даже. Серьезно? Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Serona, the owner. She's a good one to know. Книжка вон летала, надо страницу подобрать. Летающую. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child?
What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Погуля. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. I see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. It's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the 2 of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. Куе. Почему на Куе еще The не 3 занято? broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Иди в кабане голову. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls? Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. And on that note, I think we should head back to the castle. Revelio. I'm certainly glad Sirona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. Ну, да, неохота топать так долго. Тем более ночь.
Revelio. А, сова сидит. Кое-что обнаружил в медальоне, который мы нашли в Гринготсе. Revelio. Так, наверное, закончим на этом. Прошел целый день. Мы сохранимся. Все. Всем спасибо. Может, вечером еще будет продолжение.